اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Beginning this session of ours, the detailed inner meaning, the deeper meaning and message, the main idea of the poem under discussion. As you have gone through a detailed explanation, the literal meaning of the poem Jibreel o Iblis, now it is appropriate and imperative to go deeper into the depths of the message to find out the thematic and semantic meaning of the poem as well. I would like to start this session, that is surely a prolonged one, as it is based on your examination questions and answers and all thematic concerns of yours. I would like to start our session with a simple recitation from the collection of poems from which your syllabi has been selected, Bale Jibreel. The first poem or ghazal of this book, the collection Bale Jibreel, starts as میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، گلگلہ ہے الامام بتکدہ صفات میں، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، میری نگاہ سے خلل. Dear students, after going through the reading of the text and its explanations, we now move on to the substance of the poem Jibreel o Iblis, taken from the collection Bale Jibreel. The poem follows Iqbal's classic dialectic style, bringing into dialogue the angel Gabriel and Satan. The two parties represent polar opposites indeed. One is an archangel who is in religious literature represents obedience to all of God's commandments and is tasked with the noble duty of delivering revelations such as the Gospel, the Torah and the Quran to the prophets of God throughout the history of mankind. The other party presents the embodiment of evil, a being who occupied a high station with God as an honorary angel for his good deeds in spite of being a jinn, but was cast out of the heavens for his refusal to follow God's command to bow to Adam, earning a name synonymous with evil and a status as the eternal enemy of mankind. As you gentle people know very well, especially these types of poems of great people, great poets, have got many interpretations. They are open to multiple interpretations. تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں اب ہم باقاعدہ اس کا جو ہے انالیسز، نظم کا جو ہے اس کا سبسٹنس، مین تھیم جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی عظیم شاعر ہیں دنیا میں، ان کی نظموں کی بے شمار انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں. ریسرچ اسکالرز، تھنکرز، رائٹرز، کمنٹیٹرز write about these poems in different ways, with different opinions, with different visions. Therefore, there will you find multiple interpretations, explanations, and so on. This poem, we will restrict ourselves to only 2-3 interpretations for the sake of saving our time, and we will limit ourselves to the examination requirements. As the first point has been raised herein, that there are two parties in the poem. One is a representative of goodness and the second one is the representative of evil in the world. Dear students, as you have observed while the reading of the text of the poem,
Jibril initiates the conversation with Iblis, asking him about affairs in the world of color and scent, the material world indeed. In Islamic theology, angels are not said to have free will, are not allowed to make contacts with the evildoers, the Satans or Shayateen or Iblis. They are said to have been created for the sole purpose of worshipping God only, and they must obey whatever they are commanded to do by Him, Allah Almighty. Because of this fact, we can conclude either one of two things. Iqbal is suggesting, number one, Iqbal is suggesting that God ordered Jibreel to initiate this conversation, or number two, Jibreel has a degree of free will that allows him to initiate this conversation with an old friend. बेटे, जैसे कि हमने इस नज़म की एक्सप्लेनेशन में और टेक्स्ट में देखा कि जिब्राइल जो है वो इस गुफ्तगू का, इस डायलॉग का जो है वो आगाज़ करने वाले हैं. इट इज़ नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम इबलीस. शैतान ने, इबलीस ने इस कन्वर्सेशन का आगाज़ नहीं किया, तो इसकी इनिशिएशन जो है वो गोया जिब्रील की तरफ से हुई है. तो जब उससे सवाल पूछा कि भाई सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, तो जैसे कि आपको पता है हमारे दीन में, ये इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर और बाकी स्क्रिप्चर्स में भी ये है कि फरिश्ते जो हैं वो उन्हें डायरेक्टली जो है वो ईवल डूअर्स के साथ कांटेक्ट करने का जो है वो परमिशन नहीं है. ये हम बाद में इस नुक्ते को मज़ीद खोल कर देखेंगे, मज़ीद फैलाएंगे. ताहम यहाँ दो चीज़ें जो हैं वो इस पॉइंट से, कि अगर इनिशिएटर जो है इस कन्वर्सेशन का, इस डायलॉग का जिब्रील है, तो फिर दो मुमकिनात हैं इसमें. पहली मुमकिना बात ये है कि हो सकता है खुदा ने हुक्म दिया हो जिब्रील को कि जाओ भाई ज़रा वो जो पुराना दोस्त है तुम्हारा उससे ज़रा मालूम करो कि हाँ भाई सुनाओ क्या हाल है अब दुनिया में. या दूसरी बात जो जहन में आती है कि क्या जिब्रील को ये आज़ादी राय जिसे आजकल हम इस मॉडर्न एज में कहते हैं, फ्री विल इतनी है उसकी, उसे ये हक़ दिया गया है चॉइस का, इंतखाब का, कि वो ख़ुद से जो है वो जो चीज़ जनरली मना की गई है कि आपने ईवल से दूर रहना है, ईवल से कांटेक्ट नहीं रखना है, वो ख़ुद जो है वो इतना जो है वो इख्तियार रखता है अपनी ज़ात पर, अपने ऊपर, कि वो ख़ुद से जो है वो इस गुफ्तगू का आगाज़ करने की अहलियत रखता हो. Dear students, later we will see, as evidenced by the Holy Quran, that angels do indeed have the capacity to question and are not entirely bound by this restriction. The title of Old Friend indicates the high status that Iblis once held with the angels long ago. Though the Holy Quran refers to Iblis as a clear enemy to humanity, Jibreel clearly recalls a time when the reality was different. तो बेटे यहाँ जो है ये कुरान पाक में भी एक दो जगह पर इसकी वजाहत की गई है कि एंजल्स जो हैं उन्हें किसी हद तक ये कैपेसिटी उनके अंदर है कि वो सवाल उठा सकें, सवाल कर सकें, और मुकम्मल तौर पर उनको बाउंड नहीं किया गया है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं. ये जो दूसरी बात है उसे ये जो ओल्ड फ्रेंडशिप की जो इंडिकेशन है, इकबाल ने बहरहाल देखें, इकबाल कुरान का कारी ही नहीं है, कुरान का आशिक भी है, इश्क मुस्तफ़ा रखने वाला एक वली है. तो कुरान का बहुत गहरा मुताला और कुरान पर पूरा अबूर मैसेज को, और ये कहा जाता है और ये सच कहा जाता है कि इकबाल की जो 90% शायरी है वो कुरानिक वर्सेस की रीट्रांसलेशन इन पोइट्री है. तो गोया कुरान के मैसेज ही को वो देखें
ایک اسکالرلی اسٹیٹس مین مدبر بھی ہیں. تو اقبال اکیلا شاعر ہی نہیں ہے. تو اقبال کی جو ہے وہ ملٹائی فیسیٹڈ پرسنالٹی جو ہے، ملٹائی ڈائمینشنل پرسنالٹی جو ہے، وہ علم کا ایک سمندر ہے. تو اس نے یہ جو پوائنٹ ریز کیا ہے بہت سمجھداری سے، اور بہت، چونکہ یہ نازک معاملات ہیں تو بڑی نزاکت کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے. تو یہ اولڈ فرینڈ والا جو فریز ہے یہ بھی بہرحال سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس کا جو پرانا سٹیٹس ہے جب وہ فرشتوں میں مقبول تھا، اللہ کے ہاں مقبول تھا، تو اس کی طرف اس کی پہلی جو ہے اس شاندار ماضی کی طرف جو ہے وہ ایک اشارہ ہے. دس انڈیکیٹس دا گلوریس پاسٹ آف دا ڈیول انڈیڈ. Dear students, responding to the initial question by Gabriel, Iblis replies that the material world the material world is described by Iblis in contrasting terms, both as a source of pain and suffering, but also as an object of pursuit and desire. Iqbal is once more drawing directly from Quranic themes, which point to the world being a place where believers will be tested by great loss in terms of their wealth and even their lives, but also as a place where everything that exists is nothing more than a game or a diversion from what is the real life, the life hereafter. When Iblis replies with the above words, one would initially presume that he is lamenting the state of affairs in the material world, because it does not sound like a pleasing description. Perhaps he felt remorse and regret that he has been condemned to such terrible circumstances for eternity. However, as we shall see within the wider context of the poem, Iblis is actually extolling these conditions. عزیز طلباء و طالبات، جبرائیل کے سوال کے جواب میں ابلیس اس مادی دنیا کی جو تصویر کشی کرتا ہے، یہ دو کنٹراسٹنگ فیکٹس ہمارے سامنے لے کر آتی ہے. پہلا نقطہ، وہ اس دنیا کو پین اور سفرنگ کی دنیا قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ہم تمہارے مال و جان سے آزماتے ہیں، انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو یہ اقبال نے وہاں سے اس کو پک کیا ہے کہ دس ورلڈ از فل آف پین اینڈ سفرنگ اینڈ اٹ از کنٹینیوس، اٹ گوز آن آلموسٹ ٹل دا اینڈ آف آور material life in this world, so long as we don't enter into the world hereafter, the eternal life, the real life that is. تو قرآن ہی کے الفاظ کو اقبال نے یہاں پیش کیا ہے. دوسری بات، یہ ابلیس جو ہے اب اندر ہی اندر جو ہے یہ لیمنٹیشن بھی ہے ایک طرح سے، کہ یہ جو اس کی ڈسکرپشن آف دس پین اینڈ سفرنگ ہے، یہ ایک طرح سے اندر ہی اندر وہ ریمورس کا شکار ہے، ریگریٹ کا شکار ہے. بٹ ہی از ناٹ ایٹ آل کنویئنگ دس ریگریٹ، کنویئنگ دس لیمنٹیشن، not showing this up to, he is hiding repentance, he is hiding his remorse. تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ. اور دوسری چیز یہاں سوری جو میں بھول گیا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ یہ دیکھیں یہ دنیا جو ہے وہ پین اور سفرنگ کی دنیا ہے، لیکن اس کے ساتھ پرسوٹ اور ڈیزائر جو ہے یہاں اسے جو ہے وہ یہاں زندگی کی یہ تگاپوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل، اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں. تو یہ جو تگاپوئے دمادم ہے، جسے پرسوٹ اینڈ ڈیزائر کا نام اقبال دیتے ہیں، یہی زندگی کا جو ہے وہ رنگینی زندگی، یہاں جو ہماری جو عارضی زندگی ہے اس کے اندر یہ رنگ بھرتی ہے، پرسوٹ اینڈ ڈیزائر. تو یہی جو ہے وہ اسی کو بیس کر کے جو ہے وہ ایول کیوں کریٹ ہوتی ہے. یہ ابلیس کا گویا ایک ہتھیار ہے، ڈیزائر اور پرسوٹ، اس کی پھر ڈیزائر کی
फिर डिज़ायर, फिर उसकी परसूट। ये एक विशियस सर्कल है जिसमें इंसान जो है वो फंस जाता है और फिर इसका जो है वो इख्तिताम वहीं आके होता है व्हेन दिस एंड्स, व्हेन दिस बॉडी फेड्स अवे इनटू द वर्ल्ड हेयर आफ्टर एंड वी एंटर द रियल एंड इटर्नल लाइफ। तो ये बेटे ये इसकी इस दुनिया की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर से हमें ये दो नुकात जो हैं वो मिलते हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड फेज ऑफ द क्वेश्चन बाय Gabriel, that is more comprehensive, exclusive and deeper. We learn that Iblis is the talk of the town, an expression we use in English to mean that something or someone is constantly being discussed. There are angels and creatures in every part of the celestial world. हर घड़ी अफलाक पे रहती है तेरी गुफ्तगू, who are asking about Iblis, and it appears that they are concerned for him. When Jibreel asks, can't your torn cloth be sewn back together? He is speaking in metaphor indeed. In Urdu, Cha-ke-daman refers to a damaged or ripped garment, and Rafu means to heal or repair. And by this, Jibreel wants to know if Iblis can come back to God and join the angels once again as a loyal worshipper. This shows us that in Iqbal's poetic reality, even the angels have the possibility to have feelings and thoughts and concerns. They are a bit human in this sense. अजीज़ तलबा व तालिबात, जिब्रील के सवाल का जो दूसरा हिस्सा जो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, डायनेमिक और ज़्यादा एक्सप्लोरेबल है, वो उसमें इब्लीस को बताता है कि भाई अब भी लोग वहाँ तुम्हें याद करते हैं। कहाँ? इन द वर्ल्ड ऑफ हेवंस, फरिश्तों के घर में, तुम्हारे क्लैन में जहाँ तुम एक हिस्सा थे, एक घर का हिस्सा थे, तो वहाँ जो है वो अब भी तुम एक पॉपुलर टॉपिक हो। तो लोग अब भी तुम्हारी डिसोबीडियंस और तुम्हारा जो है वो इस तरह से निकाले जाना और तुम्हारा ग्रेस जो साबका थी उसका ज़िक्र अब भी करते हैं। तो जिब्रील का जो सवाल है असल में वो बड़ा गहरा है कि क्या ये जो तुम्हारे ज़ाहरी तौर पर वो उसको एक मेटाफर के तौर पर यूज़ किया गया है, कपड़ों का फटना और उनका दोबारा रफू होना, तो असल जो चीज़ है वो तो वही है कि क्या तुम दोबारा जो है वो अपनी जो गलती है उसको रिपेयर कर सकते हो, जो ज़ख़म तुमने खाया है उसकी हीलिंग का कोई सिलसिला बन सकता है। एंड यू मे कम टू गॉड, रिपेंट एंड आस्क फॉरगिवनेस एंड बिकम द लॉयल वर्शिपर ऑफ द गॉड ऑलमाइटी अगेन। तो यहाँ जो है वो हमें एक बड़ी गहरी बात जो है वो इकबाल जो है वो बता रहे हैं, और सवाल है बल्कि ये, और बड़ा पिंचिंग क्वेश्चन है कि क्या फरिश्ते भी, जो कि आपको पता है जज्बातों महसूसात से आरी मखलूक है, उनको सिर्फ एक ही जो है वो उनकी नेचर में अल्लाह ने आपको पता है रखी है चीज़, टू ओबे द कमांड्स एंड प्रे फॉर एवर व्हेन एवर दे आर फ्री फ्रॉम डूइंग द डीड्स दे हैव बीन कमांडेड बाय गॉड ऑलमाइटी। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं उन पर अमल करना, और अपना जब भी उन अहकामात की अदायगी से फ्री हो तो साल हर साल 40-40 हज़ार साल, 50-50 हज़ार साल, वो सैकड़ों साल जो है वो इबादत में लगे रहते हैं। तो लेकिन यहाँ इकबाल जो है वो नुक्ता हमें वो हमारे सामने रख रहे हैं कि क्या उनके अंदर भी ये इंसानी महसूसात, सोचें, ये कंसर्न्स होते हैं कि देखें वो वहाँ फरिश्ते जो हैं दे आर कंसर्न्ड अबाउट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ देयर ओल्ड फ्रेंड, एंड दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट हियर। Now, at this juncture of their conversation, Iblis makes some harsh remarks about Gabriel. Here, Iblis remarks at Gabriel's naivete, his lack of wisdom and judgment. Ah, O Gabriel, he proclaims. He is telling Gabriel that there is a secret which he has
unearthed, and that it has been imbibed within him, and no angel can understand it. The secret is so powerful that it came and left Iblis permanently drunk and moved on long ago. The symbolism of the wine glass that has now broken alludes to the fact that the state of drunkenness has become the essence of Iblis' being, inseparable from who he is. Iqbal is directly alluding to these Sufi motifs in a subversive manner by showing that Iblis has acquired secrets of his own, but rather than acquiring unicity with the divine, as the Islamic tradition intends, Iblis' secrets have positioned him in total opposition to the divine. Here it is a key to remember that the motifs of secrets, singular is in Urdu sir and plural asrar, and drunkenness or ecstasy, as to say, are central motives of discourses within the Islamic mystical tradition. Those who seek to achieve closeness with God are called to strive toward acquiring God's secrets and intoxicating themselves through them until those secrets become a part of one's very being, relinquishing the self and leaving nothing but God. Iqbal is directly alluding to these Sufi motives in his subversive manner by showing that Iblis has acquired secrets of his own. Aziz talaba و طالبات, यहाँ इबलीस जबरील की लैक ऑफ विजडम पर कमेंट करते हैं कि भाई तुम्हें शऊर कि अभी तुम उस मंजिल तक नहीं पहुँचे हो, अभी तुम मोहब्बत के उस दर्जे तक नहीं पहुँचे हो जिस दर्जे पर मैं पहुँचा हुआ हूँ। और वो दर्जा क्या है? मैंने वो जो शराब तहूर जिसे ये मिस्टिक्स कहते हैं, यहाँ मिस्टिक पॉइंट्स हैं 2-3 जिनको इकबाल ने जो है वो टच किया है। इकबाल आपको पता है सूफीज़म के बहुत बड़े प्रोक्लेमर भी हैं, और ये भी आप जानते हैं कि हज़रत मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी को वो अपना रूहानी पेशवा मानते हैं, बुज़ुर्ग और सूफिया इकराम का एहतराम करते हैं, इब्न अरबी से मुतासिर हैं। तो इकबाल के यहाँ आपको मिस्टिसिज्म जो है वो इन अबंडेंस मिलेगी, लेकिन दिस सूफीज़म इज़ नॉट a passive acceptance of the concept of God. This is a dynamic, active, agile type of Sufism that is a new one in this mystic tradition. तो यहाँ जो है इब्लीस जो है वो इस बात का इजहार करता है कि मेरा जब वो शराब तहूर का जो मुझे जो अल्लाह की तरफ से अता हुआ वो मोहब्बत का जाम, वो अभी तुमने नहीं पिया है, मैं उसे पी चुका हूँ और इतना उस सीक्रेट तक पहुँच चुका हूँ कि मैं और अल्लाह जो है वो एक यूनिटी, यूनियन, वननेस जो है वो अचीव कर चुके हैं। मुहिब और महबूब बन चुके हैं। तो अभी तुम्हें जो है ना उस सीक्रेट का ये राज जो है तुम्हारी समझ में आने वाला राज नहीं है कि जब दो मोहब्बत करने वाले जो हैं वो एक हो जाते हैं, उनका मतम नज़र एक हो जाता है, तो फिर ये जो बाकी रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो एक ऐसी हालत, एक ऐसी एक्सटेसी फिर तारी होती है कि जहाँ ये सारी चीज़ें जो हैं, वजूद जिसे आप कहते हैं, वजूद जो है वो बेमानी होकर रह जाता है। यहाँ आखिरी लाइनें देखेंगे तो ये सारा आइडिया आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो शराब तहूर है ये इंसान के वजूद पर इस तरह से तारी होती है कि ये अल्लाह की मोहब्बत जिसे हम इश्क़ इलाही का नाम भी दे सकते हैं, ये इश्क़ इलाही इस हद तक इंसान के ऊपर फिर वो एक स्टेज ऐसी आती है, ये कोई इतना आसान तो नहीं है। इसमें जो है वो जिसे कहते हैं कि अपनी ज़ात की नफ़ी करना, वंस बीइंग, उसको रिलिंक्विश करना सेल्फ को, और अपने अंदर लिविंग नथिंग बट गॉड, और फिर एक ऐसी हालत को अचीव करना कि जहाँ खुदा के सिवा और कुछ न रहे। ये वही नारा है अनल हक का, याद रखें, मंसूर हलाज वाला। तो यहाँ जो है ये सूफीज़म के कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको यहाँ इस हिस्से में जो है वो डिबेट किया गया है।
Dear students, we have noted that the devil, the Satan, Iblis, is intoxicated with his sense of pride, power, station, status, and superiority over other angels. He is rather trying to snub Gabriel by declaring that he had been a superior angel and a superior being of its own kind, and he surely has got a status much more higher than uh, Gabriel has got. He explains in the previous point, which he has just clarified, that the path of love is a tortuous one. It needs sacrifice. Love, if you want to achieve the goal of love, it needs sacrifices. It is a tortuous path, full of sufferings, full of pains, full of many thorns. This is a path, whosoever treads on it has got the bleeding feet. The devil, Iblis, proclaims that he treaded on the path of love and got hurt. He sacrificed his self, अपनी ज़ात की नफ़ी की, negation of self. He is of the view that the negation of oneself, the flesh, the body, the needs and demands of the body, love needs a sacrifice, and this sacrifice is on many planes, is on many sides. ये कुर्बानी, इसकी कई जिहतें हैं. ये सिर्फ जिस्मानी कुर्बानी नहीं है, ये और भी बहुत सी कुर्बानियाँ जो हैं वो इसमें शामिल हैं. तो मिस्टिक्स जो हैं वो भी यही कहते हैं कि negation of the flesh, the negation of the demands and needs of flesh, the body, the physical being. When you negate these needs and requirements and demands of the body, you purify yourself, and this purification leads to a stage where you get closer to your creator, your divine love, and that is the stage where there is a chance you might be one with the creator, and this is a way forward, getting the higher position, the higher status. تو یہ جو اس کا نقطہ ہے کہ اس نے جو ہے یہ راز جو ہے اصل راز یہ ہے. دس از دا سیکرٹ دیٹ ابلیس پروکلیمز ٹو ہیو ایکوائرڈ انارتھڈ. اس نے یہ راز اصل میں جانا ہے کہ محبت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے قربانی کا، اور اس نے قربانی دی. ہی سیکریفائزڈ ہز اسٹیٹس بائی ڈس اوبیئنگ اینڈ چیلنجنگ گاڈ, ناٹ بوئنگ بفور ایڈم on the orders of and commands of God. In this portion, we are now shifting on to the next portion of our discussion. The conversation has now shifted from describing the material plane, where Iblis currently dwells, the material world indeed, to describing the heavenly plane, where he once resided. He finds no reason to return to such a world because he finds it lacking. As he clarifies in the next part of the couplet as well, what type of lacking is there, it will be explained later. In this section, we will find Lucifer, Iblis, comparing this world of color and scent, this world of charms, attractions, the material world, with that of the heavens, which is in his view a silent one, a boring one, a colorless one. It is not just that the heavens are silent, it is that they are dull, boring, and without any meaning or purpose. They have no color or scent in them. Going back to the opening line of the poem,
This is where the poem begins to acquire clarity. Iqbal is showing us that Iblis has no regrets about where he is now. He is rather fascinated by this material world, the charms, the attractions here, the cobweb of events. In fact, he is proud of where he is and how he got there. He is not at all disgusted with the present state of affairs. He is not ready to leave this charming world and go back to the colorless, the flat world, the boring world, the dull and drab world of heavens again, where there is nothing but obedience, where there is nothing but praying, where there is no free will, and the angels are forced beings to live a life of flatness. There are no ups and downs, no adventures, no misgivings and mishappenings, rather, no happenings at all, indeed. In the next lines, Iqbal has depicted, rather put in the mouth of Iblis, the lines from the Holy Quran, La taqnatu min rahmatullah, کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے. مایوسی گناہ ہے. اور یہ اس جو لائنیں ہیں ابلیس جس طرح سے ان کو اسٹیٹ کر رہا ہے، پازیٹیو فائنڈنگ پازیٹیو تھرو نیگیٹو، اس کو ہم ایک فریز میں یوں بیان کرتے ہیں، لٹرلی اسپیکنگ، فائنڈنگ دا پازیٹیوٹی فرام نیگیٹیوٹی، کلودڈ ان نیگیٹیوٹی. تو بیٹے یہاں جو ہے یہ ذرا لائنیں ایک بار گو تھرو کرتے ہیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں. Then Iblis states in an incomplete clause with an implicit but strong message, the one whose despair or hopelessness gave passion to the world, with reference to himself. It was Iblis' refusal to bow to Adam on the command of God, and his subsequent hopelessness in any chance for him to repent, that gives humanity hope and purpose in itself. His hopelessness is a clue, is a pathway for humanity's hope and purpose. The purpose of humanity is to defeat and overcome Iblis. Underline this line, please. Human beings have the possibility to have hope, but only if Iblis remains in a state of hopelessness. If he gets hopeful of being repentant and being forgiven, then human beings will lose the color in life. So, it is imperative for Iblis, rather, to remain hopeless, to make life full of hopefulness for human beings. It is a positive in negative. One person, Iblis, is in negative state, but this negative state becomes a positive state for human beings, the enemy. The second line, a clause following from the previous one, carries even more depth. Here, Iblis says, what is better for him? Taqnatu or la taqnatu? Iqbal is directly referencing a verse from the Quran, wherein God says to those among his believing servants who have transgressed in sin that they must not despair in the mercy of God. La taqnatu min rahmatullah. آپ جتنے مرضی گناہ کرتے چلے جائیں، اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. In this verse, God is telling humanity that they should always trust in God's mercy and never lose hope in it, because God is always prepared to forgive. To be hopeful in God is thus an obligation, and to be hopeless in God is sinful. تو یہ کوئی اتنا مشکل پوائنٹ نہیں ہے، ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں امید کا دامن جو ہے، اور یہی اقبال کے آپ کو پتہ شاعری کا پیغام بھی اوور آل جو ہے کمپریہنسولی اسپیکنگ یہی ہے. آلویز اسٹنگ ٹو ہوپ، نیور لوز ہوپ، آلویز اسٹرائیو ہارڈر اینڈ ہارڈر، اور کبھی جو ہے وہ نا امید نہ ہوں، اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت، اس کے کرم، اس کی مہربانی، اس کی شفقت، اس کے پیار پر جو ہے بھروسہ رکھیں. ہی از آل فار گیونگ، ہی از آل امبریسنگ ایز ہی از دا کریٹر. ہاؤ
A creator can destroy his own creation. This is very important. ایک کریٹر اپنی تخلیق کو کیسے برباد ہوتا دیکھے گا؟ تو کریٹر جو ہے اس کے دل میں ترحم ہے، ہوتا ہے، تو وہ تو سب سے بڑا کریٹر ہے. دا گریٹسٹ آف دا کریٹرس، آل کریٹرس، دا اونلی اینڈ دا ون کریٹر ان دا یونیورس. دیئر فور ہی از آل فار گیونگ، آل مرسیفل، آل ایمبریسنگ، آل بینیفیشنٹ، آل کائنڈ. یہ میسج ہے ان لائنوں کے ذریعے سے. اگرچہ دیکھیں یہ ابلیس کے منہ سے پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن اقبال از اسپیکنگ himself through the mouth of Iblis, that human beings should not lose hope in the mercy of God. In his last effort of this conversation, Jibril tries his final assault and final request to bring back the distorted soul of the devil, to remind him his status, the muqamat buland of the devil Iblis. Jibril finally responds in the form of a complaint. In the Islamic tradition, Iblis is technically not an angel, but rather a jinn who was such a dedicated believer that he occupied the same station as the angels did, so who have no free will of their own and were created for the sole purpose of glorifying God only. Iblis had free will as being jinn and chose to exercise it in worship at the initial stages, which made him better than the angels who had no choice in the matter at all. Though technically he was not an angel, he was also no different from an angel, because he was assimilated into the angel beings. Thus, once he was cast out of God's grace, he humiliated even the angels themselves, the clan, the family he got into. It is clear that Gabriel, as the archangel, feels that Iblis inflicted harm not just upon himself, but upon the reputation of all the angels as well. In order to convince Iblis to return, Jibril reminds him of the high stations and status, muqamat buland, that he once occupied. Dear students, after these initial steppings of exploring the deeper meaning of the poem, now we come to a very delicate and the final stage of entering into another version and other view, where Iblis is now finalizing his reply and answer to Gabriel's questions put to him. And this is a deeper study that needs to be very carefully carried out. Let's have a look at these lines, then we will talk about it in the conclusion. It is remarkable that Iqbal is able to give so much character and agency to Iblis. What exactly is this piece of dirt, mushte khak, that Iblis is referring to? Human beings, surely. Of course, in this line, Iblis is framed as an active participant in the development of humanity. Underline karen please, ye line badi zabardast hai. Rather than a detriment to that development, as is often portrayed in religious literature. اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابلیس جو ہیں وہ کائنات کی ترقی، کائنات کی بڑھوتری، کائنات کے ارتقاء میں، انسانیت کے ارتقاء میں جو ہیں ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ. ایول از این ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف ہیومینٹی. وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہیں ایولیوشن میں، انسان کی ایولیوشن میں. ایول جو ہے اقبال کا یہ تصور ہے. ایول اینڈ گڈنس گو ہینڈ ان ہینڈ. ریممبر دس سینٹینس. گڈنس اینڈ ایول گو ہینڈ ان ہینڈ ان دا ڈیولپمنٹ آف ہیومینٹی. ایول از ایز نیسیسری ایز گڈنس ٹو گیٹ اہیڈ. ہم اس کی تشریح آگے دیکھیں گے. اس کو بہت خوبصورت انداز میں اقبال نے آگے ڈپکٹ کیا ہے. یہ ذرا لائن یہاں یاد رکھیں، پھر ہم اس کو مزید اس کی وضاحت کریں گے.
At the same time, Iqbal keeps true to the normative and orthodox portrayal of Iblis as an arrogant creature, indicated by his denigration of human beings in his reference to them as a piece of dirt. یہ جو ہیوملیشن وہ انسانوں کی کرتا ہے کہ یہ کیا ہے مٹھی برخاک. اقبال is showing us that the haughtiness of Iblis has not subsided. In fact, it is the same sense of haughtiness that has kept him going all this time. The second point here is کہ اقبال نے نہ صرف یہ کہ ایول اور گڈنس کو ساتھ ساتھ لازمی قرار دیا ہے انسانی ایولیوشن میں، ترقی میں، دوسری طرف جو آرتھوڈاکس ابلیس کی جو پورٹریل ہے مسٹیسزم میں، ہمارے اسکرپچرز میں، اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے، اور اس کی وہ جو ہاٹینس ہے، وہ اس کی جو پرائیڈ ہے، ایروگنس ہے، اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ ڈپکٹ کیا ہے جب وہ یہ بڑے متکبرانہ انداز میں انسانوں کو ڈیگریڈ کرتا ہے کہ یہ کیا ہیں انسان میرے سامنے، میں ان کے سامنے کیوں جھکوں، دے آر جسٹ اے پیس آف ڈرٹ. تو یہ اس کو بھی یعنی ایک طرح سے اس کا جو ایروگینس کا فیکٹر ہے اس کو بھی ساتھ میں اقبال نے ڈپکٹ کیا ہے. He then says, "It is my mischiefs, fitne, that weave together the very garment of man's thought." Within the Islamic religious lexicon, fitne, singular fitna, refers to something which can pose a detriment to a person's faith. ایمان کے لیے خطرہ جسے ہم کہتے ہیں اسلام میں، یہ ہمارے باقی دیان میں بھی ہے کہ یہ فتنے جو ہیں جو شیطان پھیلاتا ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے کہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ وسوسے کیا ہیں؟ ایمان کو خراب کرتے ہیں، پرسنز فیتھ. Whether it is a material object such as wealth or property, or an event such as a conflict or war, or even an evil thought which comes to one's mind. تو یہ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، یہ وہموں کی، وسوسوں کی، تو ان کے ذریعے سے ہماری، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عقل ہمیں سمجھا رہی ہے، یہ در حقیقت شیطانی وسوسے جنہیں وہ ہیں. ابلیس از ڈیمڈ ٹو بی دا انسٹیگیٹر آف فتنے. امپورٹنٹ ہے، انڈر لائن کریں اس کو. تو وہ ایک انیشیٹر ہے فتنے کا آن ارتھ. بٹ ہیئر ابلیس از ٹیلنگ جبریل دیٹ اٹ از دیٹ ویری انسٹیگیشن وچ pushes humanity to think and to contemplate. اور یہاں ہی جو ہے وہ اقبال وہ نقطہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں وہ یقیناً ایک ایول ڈوور ہے، انسٹیگیٹر آف فتنے ہے ابلیس، لیکن اس کی یہ جو انسٹیگیشن ہے it brings positivity for humankind to think and contemplate and progress ahead, thus facilitating the generation of new thought. تو نیونیس لے کر آتا ہے، نویلٹی لے کر آتا ہے، انوویشن آتی ہے which itself fuels the progression of humanity. تو یہ ایک نقطہ ہے جس کو بہرحال نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی والا وہی بات پچھلی. In order for men to transcend the status of angels, they must first come into conflict with the devils. In the material world, there can be no development or movement in singularity, only in duality. یہ اقبال کا خاص پیغام ہے کہ جب تک نیکی بدی پر حاوی نہیں ہوگی یا نیکی بدی پر حاوی ہونا نہیں سیکھے گی، تب تک جو ہے وہ ترقی ممکن نہیں ہے. کوئی بھی ترقی جو ہے وہ صرف اکیلے نیکی کے راستے پر چلتے جائیں تو وہ آپ کو پہلے مشکلات میں سے گزرنا ہوگا، قربانیاں دینا ہوگا. اور وہ مشکلات کیا ہیں؟ دا ایول ڈیٹریمنٹس، وہی جو ہیں آپ کو اس ڈارکنیس پر غلبہ پانا سیکھنا ہوگا. دس از اے وار، دس از اے بیٹل ان بٹوین دا ڈارکنیس اینڈ لائٹ، اینڈ یو ہیو ٹو conquer darkness in the end, otherwise you are not successful as human beings in being a beloved creature of Allah, the favorite creature of Allah Almighty. The gist of this point can be concluded in one verse. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. الطاف حسین علی.
The message in this couplet is that in order for human beings to emerge as truly good, they must first be confronted with evil. In order for men to transcend the status of angels, they must first come into conflict with devils. In the material world, there can be no development or movement in singularity, as we have already seen, only in duality. Therefore, learn first to battle with, grapple with, face the harsh realities, the darkness, the evil doings of the devil, Iblis, and try to conquer them with your strong willpower. Then you will be able to transcend the status of the angels. अगर आपको फरिश्तों से अगले वाला दर्जा हासिल करना है, फरिश्ते अल्लाह की करीब तरीन मखलूक हैं. देखें, ये ज़रा नुक्ते को और वाज़े कर लें. तो इंसान का मकसद जो है वो क्या है? अल्लाह की मोहब्बत में फ़रिश्तों से भी आगे जाना, तो ताकि वननेस जो है वो अचीव की जा सके. तो करीब तरीन मखलूक फ़रिश्तों से भी आगे एक दुनिया है. उस मखलूक को क्रॉस करने के लिए जो अल्लाह के करीब तरीन है, ज़ाहिर है हमें फ़रिश्तों से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है. उन्होंने एक रास्ता अपनाया हुआ है प्रेइंग का, लेकिन इकबाल जो है वो इससे डिफ़र करते हैं कि सिर्फ प्रेइंग काफ़ी नहीं है. यू हैव टू लर्न how to conquer darkness, how to face darkness and get positivity out of that negativity. This is a way forward to go ahead. सिदरतुल मुंतहा तक जाने के लिए आपको बहुत सी मुश्किलात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन, इन तमाम रुकावटों में से गुज़रे, तब सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे. फ़रिश्तों से बहुत आगे, सब फरिश्तों से बहुत आगे, सब मखलूक़ात से बहुत आगे. तो वो रास्ता अपनाना है. वी हैव टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ द होली प्रॉफिट इंडीड, टू डिफीट evil, to defeat darkness, and to go directly to the Creator without any curtains. Listen, hear, meet, see the Creator without any curtains. Be one with Him, the Creator. This is oneness that was achieved by the Holy Prophet after defeating the forces of darkness. He had to struggle very, very hard, as you know, the holy life of the Holy Prophet, the last Prophet of Allah, peace be upon him. In the next two couplets, Iblis boasts of his exploits and achievements as evildoer, as evilmonger, as evil initiator in the material world. Iqbal uses the metaphor of the ocean, rivers, streams, water at large scale as a representation of the world, with its strong currents and storms, Tufan at the center, and its calmness at the peripheries, represented by the shores, Sahel, where he thinks that Jabriel is sitting. In this verse, Iblis chides Jabriel once more. Jabriel as an angel has the luxury of watching from the sidelines, while Iblis must endure the burden of suffering upon his own shoulders. What is Jibril's purpose except to obey and observe? What suffering must an angel endure? How could one who hasn't endured suffering be like one who has faced it in reality? Through Iblis, Iqbal both extols suffering and laments it. This is double-edged usage of the same image by Iqbal. Life has no purpose without the presence of suffering, but it is also a painful thing to endure. And according to Iblis' logic, Jibril has no right to comment on it at all, as he has not yet tasted this suffering himself. He is just an onlooker and is a simple observer sitting aside and watching this ever-going battle, the war between good and evil, and the havocs of the war are to be faced by Iblis, the participant, the main participant, the main challenger, the main leader of the forces of evil. Dear students, it is interesting to note that in this couplet, Iqbal chooses Khizr and Alisa
out of all the people who he could have chosen from human history, lots and lots of people to emphasize his point, the good humanity at large. He writes that both of these individuals, Elisha is the biblical equivalent of Hazrat Ilyas, as is used in Urdu verse in this poem, are without hands or legs. They dastopa before Iblis. They are helpless. Khizr is regarded within the Islamic mystic tradition to be someone of great spiritual insight into the workings of God. There is a prominent story in chapter 18 of the Holy Quran which features his encounter with the Prophet Moses alayhi salam, who joins Khizr through a series of events upon learning that he is a great man of knowledge. Each time they go through a long journey, each time Khizr performs a number of questionable or perplexing actions on their journey together. Moses poses questions to Khizr's wisdom. At the end, Khizr clarifies what the purpose was behind each of his actions, humbling Moses in the end indeed. The key import of this story is that Khizr, while not a prophet himself in the proper sense, was nonetheless given insight to certain worldly events which even a prophet didn't have access to. In the Islamic mystical tradition, Khizr is also said to have drunk the water of life, the eternal life, that is, granting him eternal life in the material world, where he wanders mysteriously, aiding those who are lost and are in search of a destination. Iqbal writes that Iblis' cunning leaves even this great individual helpless, who is a guide for all the wayfarers, is himself beguiled and deceived by this evildoer Iblis. तो हज़रत खिज़र जैसी शख्सियत जिनकी अक्ल खिर्द की गवाही जो है वो कुरान से भी मुस्तनद हमें मिलती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो मुख्तसर तौर पर कुरान में जैसे बयान किया गया है, वो एक सफ़र पर खिज़र की हमराही में निकले, तो खिज़र जो थे वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ एक्शंस करते रहे जिनको अकल तस्लीम नहीं करती थी। कहीं वो नौजवान लड़के को खूबसूरत को मार देना, कहीं इस तरह से। तो वो आखिर पर जो है उन सब के जो लॉजिकल आंसर्स हैं, जो ज़ाहरी अकल समझ नहीं पा रही थी मोसेस की, कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, दोज एक्शंस ऑफ खिज़र वर ऑल अगेंस्ट द कॉमन सेंस ऑफ मैन। तो इस जैसा अक्लमंद जो शख्स है तारीख़ में जो किरदार है, वो भी इसकी ईवल डूइंग्स जो हैं उनको नहीं समझ पा रहा है। और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जो हवाला है, देखें इन लाइनों के अंदर, बस मुख्तसर तौर पर ज़रा इसको समझ लें। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये बनु इसराइल की तरफ भेजे जाने वाले अंबिया में से एक, याद रखें, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से इनका शिजरा नसब उलमा जो है वो कहते हैं। ये मुल्क शाम के अंदर जो है वो इन्हें बनु इसराइल की गुमराही दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया। वहाँ वो एक बुत, बहुत बड़ा सा बाल नामी एक बुत जो था वो उसकी परस्तिश किया करते थे। तो वो बहरहाल इनकी पैगाम में वहदानियत को नहीं समझ पाए वो कौम, उन पर इन्होंने बद्दुआ दी, उनको वहाँ कहत आया। बहुत तवील वाक़या है जो स्क्रिप्चर्स में जिसका ज़िक्र है, बाइबल में भी है। तो कुरान में 2-3 जगह पर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का हवाला जो है एक नबी के तौर पर है। जो आपके याद रखने का नुक्ता है, या जहाँ इकबाल ने हमें जो नुक्ता यहाँ दिया है, इलियास अलैहिस्सलाम का इंतखाब क्यों किया है ख़ास तौर पर, देखना। बाकी अंबिया और बहुत सी शख्सियात हमें तारीख़ में मिलती हैं जिनका हवाला दिया जा सकता था खिज़र के साथ। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये कहा जाता है स्क्रिप्चर्स में। इसका कोई प्रूफ तो, कुरानिक प्रूफ तो मौजूद नहीं है कि उन्हें भी जो है वो ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको पता है। तो ये वो कहा जाता है कि उन्हें भी जो है वो इसी तरह से जो है वो आसमानों पर उठा लिया गया। तो एक तो ये वजह है कि इकबाल ने यहाँ जो है वो उनका ज़िक्र किया है कि इतने बरगज़ीदा नबी
اور اتنا برگزیدہ وہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بھی جو ہیں دے آر بی گائلڈ بائی دے ایول انٹریگس اینڈ کانسپیریسیز اینڈ ٹریچریز آف ابلیس indeed and are not able to guide human beings in the proper way. They are ابلیس کیوں ایک طرف یہ جنگ ہے انسانوں اور ابلیس کے درمیان. اب انسان جو ہیں وہ اللہ کے نمائندے کے طور پر ہیں, لڑ رہے ہیں یہ جنگ اللہ کی طرف سے. تو یہ پیپل آف گڈ فیتھ آر کنفرنٹنگ ایول. یہ دونوں جو ہیں وہ حضرت انسان کی نمائندگی کرنے والے لیڈر ہیں, اور اس طرف لیڈر جو ہے وہ ڈیول ہے, ابلیس ہے. تو ان دونوں کی شکست تو گویا اپنے یہ ایک طرح سے فاتحانہ وہی متکبرانہ انداز میں ابلیس جو ہے وہ اپنی انسانوں پر فتح کا جو ہے وہ ذکر کر کے جبریل کو گویا جو ہے وہ سناب کرنے کی کوشش میں ہے کہ میں تو یہاں اتنی کامیابیاں سمیٹ رہا ہوں تو مجھے کیا پڑی ہے کہ اب میں اس فلیٹ دنیا میں واپس جاؤں جیسا کہ تم مجھے ایک بار ٹیمپٹ کرنے کے لیے آئے ہو دوبارہ سے. Dear students, as has already been clarified, Elisha is a biblical equivalent to Islamic Hazrat Ilyas alayhi salam. Elisha is similarly held in high esteem in the Islamic tradition as a prophet of the children of Israel, and he is likewise said to be undying. In the Hebrew Bible, he is known to be a miracle worker who, through the intervention of God, is able to perform miracles such as purifying water for drinking, multiplying the quantity of oil to help a person's business, and healing leprosy. Both Khizr and Elisha then can be regarded as veterans of life in the material world, possessing enormous wisdom about its temptations as well as the experience to overcome them. Dear students, the point is, even the most gifted of God's men are humbled before the power of Iblis, who says that his storms attack his victims, ocean by ocean, river by river, stream by stream. This is reminiscent of a verse from the Quran, wherein Iblis is speaking to God himself, saying, I will assault them from before them and behind them, from their right and from their left, after he is cast out of God's grace. Iqbal is able to seamlessly weave this Quranic motif into his poetry through the deployment of the ocean as a metaphor. In the final stages of this conversation, Iblis is now issuing a challenge to Jibreel indeed through a rhetorical question. If you ever find yourself in hard solitude, khalwat, a term that denotes solitude or seclusion so that one may worship God undisturbed, then ask God this: whose blood fused color into the story of man? In other words, whose pain is it that brought meaning and purpose to mankind? Who sacrificed himself so that man could have this meaning? Who gave up his own position and status and station in high stations so that the position of man could be elevated to those very high stations? This couplet arguably forms the second part of the answer to Jibreel's question in the start of the poem. O old friend, how goes the world of color and scent? The first part of the answer was in Iblis' initial reply, where he described the what, and the second part is in this couplet, where he describes the why. Wajah bayan karta hai. The celestial world or the heavens were too static and stagnant for Iblis. The material earthly world, on the other hand, is brimming with movement, brimming with action, adventure, and it is because of Iblis that it is so. It is his being part of this world that makes it so vibrant, so brimming with movement, so adventurous, so charming, so attractive, and so on. Dear students, before going on to the conclusion of the reply of Iblis, it is appropriate for us to know a little bit the conditions in which Iqbal wrote these lines. We know that Iqbal lived during a time of great chaos, frustration,
for the Muslim majority world. The Mughal Empire had fallen just a few decades before his birth, and he was born under direct colonial and imperial rule of the British Crown. The Ottoman Empire, the Muslims idealized, had crumbled in his lifetime, and now a new Turkish republic had been born out of the ashes of the dead Ottoman Empire. He had witnessed how World War I ravaged Europe. With the advent of great technological advances, mass migration, rapid urbanization, the formation of national identities separately in different regions, and bourgeoising political movements, a new age was emerging, with path-breaking social, political, and philosophical ideas coming to the forefront. Iqbal felt as though the Muslim majority world had fallen behind and suffered as the consequences of the present state of the world. At the same time, he knew that it was precisely by recovering and reconstructing its Islamic tradition that the Muslim majority world would be able to lead humanity toward clarity once again and stand on its own footing. It is the restoration of the past glory that is the Islamic Renaissance, the dream of Iqbal, the greatest dream of Iqbal indeed. Viewed from this historical angle, this poem is both a critique of and a plea to the Muslim majority world. Jibreel is a stand-in for the Muslim mystic Sufi or scholar of the time, that is Alams, Ulamas at that time, and perhaps even the common Muslim as well, who is frozen and stagnant in that period of time, focusing exclusively on the outward dimensions of religion only, which require little but the mechanics of ritual and perfunctory performances of piety. Gabriel's concern for the dignity of the angels as expressed to Iblis was intended to depict the modern Muslim's concern for the outward Arabic Zahir at the expense of the inward Batin. Jibril's criticism that Iblis' disobedience caused him to lose his high stations and fall from God's grace is allegorical language that Iqbal deploys to represent the modern Muslim's obsession with accumulating deeds and expecting a return like an employee expecting wages from an employer. Iqbal saw this mentality as an insult to faith, and to combat it, he deployed the character that represented the very antithesis of faith, Iblis, the devil himself. बेअमल ज़िंदगी के ख़िलाफ़ जिहाद, ये इकबाल की एक्टिविज़म है और यही पैगाम है कि आप बेअमल सूफ़ी इस्लाम के डिज़ायर्ड करेक्टर्स नहीं हैं। ये मर्द मोमन का तसव्वुर नहीं है। मर्द मोमन इज़ all active, all agile, fighting against the evil and conquering the darkness by his will power, by his character. Coming on to the final word about this poem, we may conclude that the poem is a critique of a particular brand of Sufism prevalent in that very age when Iqbal lived, though it must be noted that Iqbal didn't oppose Sufism altogether. His great respect for Sufism is evidenced in his reverence for Rumi, as I have already discussed in the earlier part of this discussion, whom Iqbal takes as an inspiration and as an interlocutor throughout his poetry, or a guide, or his teacher in some respect. For Iqbal, or spiritual guide you may say. For Iqbal, this approach to the divine merited criticism because he believed it necessitated reaching an end point after which there was nowhere else to go. He believed that this mystical logic had unfortunately been translated into the material plane within history, where Muslims wrongly acted as though their repository of contributions to the world had come to an end, and all that was left was a romanticizing of the past.
بس ماضی کی یادوں میں الجھے رہنا اور خود سے کچھ نہ کرنا، بالکل نکمے سست ہو کر کاہل ہو کر جو بیٹھے رہنا۔ اقبال held that this approach had become an excuse for inactivity and stagnation in the Muslim majority world, and that in order to revive the regenerative component inherent within Islam, it had to be challenged. This type of inactive Sufism is that اقبال از اگینسٹ۔ اقبال جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عمل پر ابھارا جائے، عمل پر اکسایا جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ اقبال کا پیغام ہے جو ہمیں اس نظم سے فائنلی جو ہے وی perceive and reach at. Dear students, although it is not the end of our exploration yet, still certain points need to be explained further in detail. We will do them in our next meeting, inshallah. However, concluding this session of ours, we can say that the poem is a message to the Muslim world to leave its passivity and lethargic attitude. Life is a continuous struggle. Go and get up is the message that Iqbal wishes to convey to the younger generation of the Muslims. Our upward journey to reach the higher status, to surpass the angels, is based on action, and action is life. Thank you very much, everybody. Rather, double thank you, as it has been a very, very, very long sitting. بھائی اب اردو میں آپ کا بےحد، تمام بچوں کا بےحد شکریہ، آپ نے بڑے پیشنس کا مظاہرہ کیا، بہت طویل ڈسکشن تھی جو ابھی جاری ہے، ابھی یہ مکمل نہیں ہوئی ہے، یہ ہماری اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کا پہلا حصہ ہے، ابھی اس کے 2-3 حصے اور ہوں گے۔ سی یو ان دا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔